Yeah. Quotation. Hello. Good morning, dear students. Today we are going to discuss about frame of reference. You know, so it is basically a coordinate system with respect to which measurement are taken. So it is a system related to which measurement are taken. Consider a plane. Assume that there is now let us determine the position of this point. So in order to find the position of this point, let us draw vector. Now, so force are of interaction between two objects, either push or pull. The vector quantity, it has magnitude and force. Contact force. Force may be a contact force or action at a distance. So, contact forces result from physical contact between two objects. And if you consider the field forces, which are act between disconnected objects. The measure of how difficult it is to change object's velocity. And if you consider the field forces which are act between disconnected objects. Let us consider the forces in motion. Forces can create changes in motion. It means acceleration or deceleration. A force that produces no change in an object's motion because it is balanced by an equal at opposite force. So this is symbol for forces which are takes place in opposite direction. So let us take some few examples regarding forces. Like if you take contact forces, a contact between spring and hand, and field forces, and you see different pictures which represent which forces comes under contact forces, comes under field forces. Hello. Hello. Good morning to everybody. Yeah, now this is a balanced force. Hello. Hello. Madadana? Yeah, when the forces are balanced, the acceleration of objects is zero. The object at rest will be treated at the case where velocity will be zero and acceleration will the objects in motion where velocity will be non-zero and acceleration is zero. The net force is the sum of all the external forces which are exerted on the object. If the net force is zero, the forces are balanced. 102426, 102425. చేయి పెడతాను ఇక్కడ అన్ని ఇది అది వాల్యూమ్ ఎక్కువ చేసుకో. The net force is zero. Force is defined as a sum vector sum of all the external forces exerted. Hello. The forces are balanced. 102426, 102425. The net force is defined by the vector sum of all external forces which are acting on the object. If the net force is zero, the forces are balanced. When the forces are balanced, the object can be stationary or it can be moving with it. Let me repeat once again. The net force is defined as the vector sum of all the forces which are acting on the object. Is said to be zero. The forces are automatically balanced which are acting on the object.
When the forces are balances, the object can be stationary, or we can say that the object is moving with constant velocity. Once again, let me repeat. The net force is defined as a vector sum of all external forces, and automatically the net force is set to be zero. The mass and acceleration, the mass and inertia is the another the every object continues in its state of rest or uniform motion in a straight line, unless it is compelled to change its state by unbalanced forces which are impressed upon it. The inertia is a property of object to resist the change in the motion. The mass is a measure of the amount of inertia. Mass is a measure of resistance to the object that changes its velocity. The mass is inherent property of an object. The scalar quantity and SI unit will be kg. This is the concept regarding the mass and inertia. The Newton's second law is a very popular and significant natural law. It is the most significant concept in the natural sciences. So the acceleration of the object is directly proportional to the net force which is acting on the object, and also it is inversely proportional to its mass. Once again, let me repeat. The Newton's law is a very popular and very popular natural phenomena which can be treated in solving, which can be used in solving many mechanical related problems. So the acceleration of the object is directly proportional to the net force which is acting on it, and also it is proportional to the its mass. Now, some additional points about the Newton's second law. I will summarize the significant points which are related to the Newton's second law. Those are uh, the net force must be a vector sum of all forces, and also only the forces that act on the object are in the vector sum. Right. వాయిస్ అక్కడ ఉండడు. If object 1 and object 2 interact, the force exerted by object 2 is equal to magnitude, but opposite in direction of the force exerted by object 2 on continue. F may be called the action force, the reaction force. Actually, either force can be the action or the reaction force. The action and reaction forces act on different objects. Friction causes an object to slow down and stop. Since the amount of energy stays constant, the energy becomes heat. All objects in the universe attract each other by the force of gravity. Gravity varies, depends. అది రాకూడదు అట్లా కదా, మన యూట్యూబ్లో వచ్చింది, మనం చేస్తుంది కదా. దీంతోనే డౌట్. ఒక పని చేస్తున్నా, మైక్ పని చేస్తా. ఇంకో సిస్టమ్ వద్దాం, ఇంకొక సిస్టమ్ అదే ఇప్పుడు గూగుల్ మీట్కే కదా, గూగుల్ మీట్కే. విండో క్యాప్చర్ ఇక్కడే మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి సార్. ఈ లోపల నేను సెట్ చేస్తే ఎందుకంటే మళ్ళీ స్ట్రీమింగ్ ఇక్కడ ఏదో వచ్చిందండి. ఇది ప్రాబ్లం. యువర్ యూట్యూబ్ ఈస్ నాట్ రిసీవింగ్ ది కంటిన్యూస్ డేటా ఇచ్చేస్తే అక్కడ ప్రాబ్లం. యూట్యూబ్ కూడా అక్కడ ఓపెన్ చేసి చూడండి సార్. ప్రాబ్లం అవుతుంది. ల్యాప్టాప్ సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమైనా సార్ యూట్యూబ్
మీరు లాగిన్ అవ్వండి పెడతారు. దట్ ఇస్ ద రీజన్ దట్ నాయిస్ ఇస్ కమింగ్. లో యూట్యూబ్ కావాలా? తెలుసుకోవద్దు ఇప్పుడు సార్, తెలుసుకోవద్దు ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ చెప్తావు ప్రకృతి వాడికి ఉపయోగం సిస్టమ్ అని చెప్తారు. అయిపోయి ఉన్నాను ఇక్కడ పొద్దు చేస్తారు ఏ పొద్దు నొప్పి అందుకే అచీవ్ ఉన్నా హాఫ్ అన్ అవర్ సార్ మనకి. ఇట్లనే మరి ఏ గదైనా ఐస్ పెట్టినారు మేడం వాళ్ళ మదర్ ఆమె. మా అమ్మ మీ అమ్మరా? మా అమ్మ మా మేడం నా బిడ్డ. మేడం వాళ్ళ మదర్ అంటున్నా. వెళ్ళిపోతే ఇలాగ కలబడింది నాకు. అమ్మకి తెలివి అయినట్టు తెలివి అయినట్టు. అవును, నేను ఒకటి అడుగుతాను. అంటే అది దేవుని బొట్టే బాబా బొట్టు, ఇదేమో ఆంజనేయ స్వామి బొట్టు. అట్లయితే ఆంజనేయ స్వామి. నేను అందుకే వాళ్ళ మధ్య ఏమనుకుంటున్నాను. So, if you take gravity, let's take universal law of gravity. Gravity varies depending on two factors. One is the mass of the object doing the pulling, and the distance from each the center of the object, isn't it? So, let us see universal law of gravity. All objects in the universe attract each other by force of gravity. Gravity varies depending on two factors: the mass of the object doing the pulling and the distance from the center of the object. So we have construct the second law of motion. We must be certain about which body we are trying to reach. Effect must be the vector sum of all the forces that acts on the body. Only forces that act on the body are to be included in the vector component along an axis to the acceleration on that same axis. Every object continues its state of rest or information in straight line unless it is completes the state by unbalanced forces impressed upon property of objects to resist changes in motion. Most matter amount of so most inherent property of objects scale of quantity in the same kilograms. So when force is a balanced by acceleration of the object at rest. The net force is defined as the vector sum of all the external forces external on the object. If the four net forces is zero, forces are balanced, and forces are balanced. కంటిన్యూ చేస్తున్నా సార్, మాట్లాడుతుండే అది అట్నే వస్తుంది చూస్తున్నాను. If object 1 and object 2 interact, the force exerted by object 1 and 2 is equal in magnitude but also in direction of force exerted by object 2 and F1 may be called the action force and F1 the reaction force. Force equal 1 on 2 as the force can weigh the action of the reaction force. The action-reaction forces act on different objects.
The purpose of any coordinate system is to represent any point or vector exactly into the space. Many times before, the selection of any coordinate system doesn't going to change the original position of the point. Rather, we select appropriate coordinate system according to the problem mindset. So near road, I show the flat coordinate axis. How this work line upon the right of my reference house to or to the left of my reference house when I gravitate in two dimensions. అవి ఒకసారి రావా 108 కి చిన్న కూడా ఉంటే చిన్న కూడా వచ్చాడా ఈ రెండు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఓపెక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయండి దాంట్లో సరిపోయి ఓపెక్స్ ఓపెక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సరిపోతుంది అవునా ఒకసారి సుభద్ర కొడుకు నెంబర్ పంపవా డౌట్ సుభద్ర మన కొడుకు ఫోన్ నెంబర్ స్వామినా పేరు ఉండే అబ్బాయి పేరు
అది కాదు, వేరే అదే నెంబర్ ఉండదు. నేను జస్ట్ అబ్బాయి పేరు నెంబర్ ఉంది. ఏం పేరు అబ్బాయి పేరు? చక్రి. చెక్ సరే సరే చూస్తా. ఏది ఎంజేటిదా? ఎంజేటిదా? అవునా? నేను చూడలేదు. రైట్. 8 ఇయర్స్ కాలేదు, ఇంకా 8 ఇయర్స్ కాలేదు, 21 కాలేదు. రైట్ రైట్. మామూలుగా విండోస్ లో కూడా ఓపెన్ చేసినా కూడా టైం తీసుకుంటుంది. సినిమా నోటిఫికేషన్ వచ్చిందా? పాస్వర్డ్ పెట్టి ఉన్నట్టు ఓబీఎస్ డౌన్లోడ్ చేస్తే ఓబీఎస్ డౌన్లోడ్ చేసేసి డౌన్లోడ్ అని మిస్ అవుతుందా? డౌన్లోడ్ అని మిస్ అవుతుందా? డౌన్లోడ్ అంతే. డౌన్లోడ్ జనవరి Yeah, and password
అది నార్మల్ అడ్రస్ ఉంది సెట్టింగ్స్ లో నార్మల్ ఉంది దాంట్లో సంబంధం ఉంది సార్ చూస్తే మరి